از کارم، درسم، همشاگردیام، شغلم، از زندگی عقب افتادم. How can we say that? We use the phrase to fall behind, and it has three forms: to fall behind on something, to fall behind in something, to fall behind somebody. خب to fall behind on something یعنی تکلیفی، درسی، کاری بوده که شما باید انجام میدادی و انجام ندادی و عقب افتادی. For instance, I fell sick last week and I fell behind on the project. یعنی پروژه رو نتونستم انجام بدم. Now, fall behind in something یعنی شما توی یک پروسه بودین و از کلیت اون پروسه عقب افتادین. مثلا از دانشگاه و درس خوندن و ترما رو رد کردن. مثلا I had an accident and I fell behind in my studies. یعنی از کل درس دانشگاه من عقب افتادم و مثلا یک ترم مشروط شدم یا یک ترم مرخصی گرفتم. Or you can say I fell behind in my career. یعنی توی حرفم عقب افتادم. Or I fell behind in life. توی زندگی عقب افتادم. For instance, after the car accident, I fell behind in life. Or you can say after getting a divorce, I fell behind in my career. حالا از کسی عقب افتادن چطوری میگیم؟ نه این داره نه آن داره. Fall behind somebody. For instance, I fell sick and I fell behind my colleagues. Or we went on a trip and I fell behind my classmates. یعنی از همشاگردی ها و از همکارام عقب افتادم.